Good evening. Welcome to Activity-Oriented Classroom for Higher Secondary Students. കഴിഞ്ഞ 1-2 വീഡിയോകളിലായി എങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് അല്പം വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുക വഴി മാത്രമേ ആ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. റിമെമ്പർ, there is no shortcut to success. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്, പക്ഷേ എളുപ്പ വഴിയില്ല. ഇവിടെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എപ്പോഴും കാണാറുള്ള മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, മറ്റൊരു ടാസ്ക്കാണ് സ്പീച്ച്. സാധാരണ ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ there are questions to deliver a speech on some particular occasions. For example, in the lesson "And then Gandhi came," you can see a question to deliver a speech on October 2 about Gandhiji's teachings and so on. എങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് സ്പീക്കർ ആകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ടിപ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എക്സാമിന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്പം വ്യത്യസ്തമായാണ്. ടു പ്രിപ്പയർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പീച്ച് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ എഴുത്ത് രൂപം എഴുതി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമാജിൻ, നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഇമാജിൻ ചെയ്യണം, സങ്കല്പിക്കണം. ഒക്ടോബർ 2 ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കണം. അസംബ്ലിയിലാണ് പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കണം. ആരാണ് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിന്റെ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അല്പം ടിപ്സ് എങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, as I have told you, when doing any question, to do the answer of any question, you should be thorough with the content part of the lesson. Somehow you should get it by heart. For example, in the lesson "And then Gandhi came," there are a lot of teachings of Gandhiji, directions of Gandhiji. His experience also is given. Nehru's experience about Gandhiji is also given. Twofold action of Gandhiji is given. And Gandhiji's dream about India is given in beautiful words of Nehru. So, what each and every student can do is that get it by heart. Why can't you get it by heart? Anyhow, somehow, it will be very much useful to you in your daily life. One or the other time, you may be asked to present a speech when you are in college or in a public place. Whatever you have learned about Gandhi will not be a waste anyhow. So what you can do is that you can by heart the content, or you should have a clear idea about the content of the lesson. So what I mean to say is that content part is very important. Then when beginning a speech, the first thing is salutation. See here, you can see a difference between Indian
style of speech and English style. All great speeches begin with a short salutation. You can see even in our textbook, the beginning of some speeches are given, friends, Romans, countrymen. That's how our Antony's speech is given, and some other speeches, dear friends, small introductions will do. Here, as an Indian style, what we see is that some extended form of salutation is given. There are different styles. Of course, you can begin with a quotation and then come to the topic. There are different styles actually, but you can do your salutation in the Indian way. One of the different ways, say for example, respected principal, teachers and my dear friends, or honorable principal, teachers, dear friends. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാല്യൂട്ടേഷൻ നിർബന്ധമാണ്. ഇത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. തീർച്ചയായും നമുക്ക് അത് കാണാതെ പഠിച്ച് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഈ പരീക്ഷ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പീച്ചിനെ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ബാക്ക്വേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ആൻസർ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എഴുതുന്ന ഒരു ശീലം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കണ്ടന്റ് പാർട്ട് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് അതിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ സാല്യൂട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതികൾ വെറുതെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നമുക്ക് സാല്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Another thing, the second thing we should do is thank the person or what I call the organization who gave you an opportunity. Like, I'm very thankful to the NSS unit of this school who has invited me or who has given me an opportunity to stand before you on this great occasion. That's also a style of a speech, or that is a sentence, or that is a form of a style or a sentence you can include in your speech just after the salutation. Or you can give salutation, hi friends, I am here before you on such a great occasion. I am very happy to stand before you. You are mood in a pleasant mood. You can do that. That is performance level. When you write, you can opt either of these salutations. Make it brief. Then another thing, the third thing you can remember is that the relevance of the occasion is to be stated. You have to state the relevance of the occasion. For example, if it is October 2, you should definitely say that, you know friends, today is October 2, it is on this day that our father of nation, Mahatma Gandhi, was born. And you can continue, you can develop your speech on that point. And next thing, fourth thing you should say is the topic. The topic will be clearly given in the question paper. At that point, I want to add one more thing. The first limitation a child faces in the examination
Hall is failed to understand the question properly. Failed to understand the question properly. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാത്തത് പലപ്പോഴും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിഷമം നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീച്ച് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അതൊരു എക്സാം എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ പറയാണ് ഈ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരാണ് സ്പീച്ച് നടത്തുന്നത്, ആരോടാണ് സ്പീച്ച് നടത്തുന്നത്, എന്താണ് ടോപ്പിക്, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് വെരി ക്ലിയർലി. ടോപ്പിക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷാ ഹാളിലാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലാകുമ്പോൾ എഴുതുക. ടോപ്പിക് എന്താണ് എന്ന് എഴുതുക. മെൻഷൻ ദ ടോപ്പിക്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. All these things everyone can prepare in advance. For every question, these things are almost same. There lies the point. Any student can come prepared, and only the body of the speech is different. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറിയൊരു ശ്രമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാനും പറ്റും. അടുത്തത് നമ്മൾ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബോഡി ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടന്റ് ഷുഡ് ബി തറോ വിത്ത് ദ കണ്ടന്റ്. യു ഷുഡ് ബി തറോ വിത്ത് ദ കണ്ടന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അതാണ് അതിന്റെ ബോഡി. ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ബോഡി എങ്ങനെയായാലും സംഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചായാലും വിമൻ ഇഷ്യൂയെ കുറിച്ചായാലും പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന മേ ബി ഓഫ് ഡ്രഗ് ഓർ വിമൻ എംപവർമെന്റ് ഓർ ടു മോട്ടിവേറ്റ് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദ ലോവർ ക്ലാസ്സസ് ഓർ such great personalities like Gandhiji, Stephen Hawking, or such things are the topic of the speech. So you can even get prepared to how to remove the curse of this drag, or how can we solve the problem of women in our country. These things can also be mugged up, or you can be prepared, can come prepared. And then body of the speech is very important. But during the course of developing the speech, it is very important that there should be some distinction between a speech and an essay. A speech is different from an essay in one point. A speech is always interacting. How can you interact? How can you interact in the script of a speech? ഒരു സ്പീച്ചിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുക. For example, what do you think is the reason our Kerala is like this? ഇതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഇത് ശ്രോതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് പിടിച്ചു പറ്റാനും അതേപോലെ നമുക്ക് ആ പോസിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആ അല്പസമയത്ത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനും സ്പീക്കർക്ക് ആലോചിക്കാനും ഒക്കെ സമയം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ഗാന്ധിജീസ് ക്യാരക്ടർ, ഗാന്ധിജീസ് പേഴ്സണാലിറ്റി? And then you yourself will say the answer. Nobody else will come to tell you the answer. You yourself will tell the answer like, in my opinion, as far as I am concerned, such things can be, such phrases can be used, such language formula can be used to extend your speeches further. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക എന്നുള്ളതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം സ്പീച്ചും എസ്സേയും ഡിഫറെന്റ് ആകുന്നത് ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ്. ആ ഇന്ററാക്ഷൻ സാധ്യമാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ്, I should not, I think, did not tell much about the conclusion. You can
simply, as I told you about the beginning, conclusions are always brief. Thank you, have a nice day, can be the conclusion. And I would like to say the same to you. Thank you and have a nice day.